Verse 11. But the sons of Korah did not die. అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. How did that happen? ఇది ఎలా జరిగింది? Now picture this. చూడండి ఈ పటాన్ని చూడండి. Moses is standing there. మోషే అక్కడ నిలబడ్డాడు. Korah and his family all standing here, wife and children, sons. కోరహు తన భార్యలు, పిల్లలు, పసిపిల్లలు అందరూ నిలబడ్డారు. Maybe the sons were 20 years old. ఒకవేళ తన కుమారులు 20 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవాళ్ళు, 25 years old. 20 సంవత్సరాల వయసు. And Moses said, "Get away from the tent of Korah." మోషే అన్నాడు, ఈ కోరహు గుడారం దగ్గర నుంచి మీరు దూరంగా వెళ్ళిపోండి. And these sons, ఈ కుమారులు, they looked up to their father. వాళ్ళ నాన్నను చూశారు. Said, "Daddy, నాన్న, we're not going to stand with you in rebellion against God's man." దైవజనునికి విరోధంగా లేవటానికి నీ పక్షాన మేము ఉన్నాం. And they ran away from their father and stood with Moses. వాళ్ళు కూడా తండ్రి దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ మోషే దగ్గర నిలబడ్డారు. That's why they did not die. అందుకొరకే వాళ్ళు చనిపోలేదు. Last minute they got some sense. చివరి క్షణంలో వాళ్ళ కొంత బుద్ధి జ్ఞానం వచ్చింది. It's a very dangerous thing to stand against a man of God. దైవజనునికి విరోధంగా నిలబడటం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. Even if your father and mother are standing against a man of God, you as a son or daughter say, "Daddy, mommy, I will not stand with you against a man of God." దైవజనునికి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తూ మీ అమ్మ నాన్న ఎదురు తిరిగినా గానీ మీరు చెప్పాలి, అమ్మ నాన్న దైవజనునికి విరోధంగా తిరుగుతున్నారు, నేను మాత్రం మీతో నేను ఉండను.